Welcome to Brindavan, a Parthasadi family Samarpanam to our beloved parents, a space for enjoying Vaishnava Sampradaya, slokas, songs, Divyadesa Pasarams and much more. Today, Kartiga Masam and Kartiga Nakshatram. Thirumangai Thirunakshatram, November 27, 2023. We will go to Thirucherai, where he has sung 13 Pasarams, which is near Nacharkol. Thirucherai is Saranayaki Sameta Saranatha Perumal. It's called Pancha Sara kshetram. We dedicate this to our parents, Rajalakshmi and Srinivasa Iyengar, and Kamala and Seshadri. Our mission of Brindavan will focus on 4 pathways to Vaishnavānubhavam: Pasurams and Slokas in Santai form, Pasurams and Slokas as music, Divyakshetra Mahimai, and classical art forms. Ramanuja Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimat Venkatanathāryam Mande Vedanta Desikam Sri Vaishnava Daya Patram Deepatyadi Gunadhamam Yatindra Pravanam Mande Ramyaja Mataram Munim. Our Dandavat Pranams and Dhanyavad to Sriman Aravind Narasimharagan Swami for the Santai Kainkaryam of Thirucherai Pasarams of Thirumangai Periya Tirumari 7.4. The following organizations have provided a wealth of knowledge on the internet for us to enrich and enjoy, some of which have been used here: acharya.org, anudinam.org, prapatti.com, Divyadesams. Thirucherai is near Kumbakonam. It is 14 kilometers from Kumbakonam and just a few kilometers from Nacharkol, Tirunariyur. It is overnight journey from Chennai. We will have to go to Kumbakonam and take a bus from there. The Starapuranam goes as, at the end of the Yuga, Brahma was trying to keep the Vedas and the Amrita Kalasam, everything very safe. So then he was trying to get mud from different places and tried to make a pot out of it. Unfortunately, none of it worked. So then Vishnu went to Vishnu and asked him, Swami, from this is happening, what should I be doing? Then Sri Mahavishnu told him, get the mud from Thirucherai and that will do good, it will be well. So it's said that Brahma came to this place and took the mud from this place and made the pot, and it stayed well, where he was able to keep the Vedas, everything safe. So there is also a Brahma in the Garbhagraham in the temple. Once there was a difference of opinion between Ganga and Kaveri, Tayar, as to who was more superior. When they went and asked Brahma, he said, Ganga is more pure than Kaveri. So Kaveri was more upset. So she went to Mahavishnu and asked him, what should she be doing? Should to be more pure, equal to or more pure than Ganga. Perumal said, come to Thirucherai and do your tapas. So in the Pushkarani there is a Sannadhi for Kaveri Tayar. There is also a Tayar is also inside the Garbhagram. And at that time it was also said, as Kaveri flows down south in Srirangam, she engulfs the Srirangam temple around Perumal, which makes her sacrosanct.
There is another story how this temple was built by the Nayakamas. Once, King Azhwar Nayakar was trying to build the temple at Mannargudi for Rajagopalan Swami. And his minister was Narasabupalan was very close to Thirucherai, Saranatha Perumal. So, every time when the stones would go for building Mannargudi, there was one of the stones would be laid in this temple. So when the king came to know of it, he came and he wanted to stop this. He asked why this is happening. But when he came, Saranatha Perumal gave him vision as Mannargudi Rajagopalan, and so the king became a devotee of Saranatha Perumal and built this temple for Saranatha Perumal at Thirucherai. Here we see the Sara Pushkarni and the Sannadhi for Kaveri Tayar. The Rajagopuram is 120 feet tall. It's a 5-tier Rajagopuram, very beautiful with all intricate bimbams in the temple. And the length of the temple is 380 feet and the width is 234 feet. In the second prakaram, there is a middle Gopuram and there is Rajagopala Swami Sannadhi, Thiruvengadamadiyan Sannadhi and Ramar Sannadhi. There is also a Sannadhi for Manavala Mamanigal. The Ramar Sannadhi is unique as he is at the Aranyakandam in the forest. Here we see Ramar, Lakshmanar and Sita Devi. And Sri Tiruvadi is not to be seen here because when he was not there when Perumal is in the forest. This is a Pancha Sara kshetram. Everything is saram. Saranathar is a Moolavar. Saranayaki or Saranachya is Tayar. And the kshetram itself is Pancha Sara kshetram. Tirtham is Sara Pushkarni. And the Vimanam is Sara Vimanam. So it's called Pancha Sara kshetram. Utsavar is Mamadalai Piran. In the blessing posture, Perumal is in the standing posture, Ninda Turkola, east facing, Kirakka Thirumozhi Mandala. Here is a beautiful Moolavar with the 5 Nachimas. There are 5 Tayars here. Sri Devi, Bhudevi, Neela Devi, Saranayaki and Mahalakshmi. There is also Markandeya, Brahma and Kaveri Tayar here. Utsavar, Mamadalai Piran, Tavaram Krishna Tirukola Murthy. Mangalasasanam by Thirumangai. Today being Thirumangai of Thirunakshatram. Karthigel, Thirumangai was born in Kurayulur. And in Periya Thirumozhi, he has sung 11 pasurams on this Perumal. 7th padhigam, 7.4. And the 10th padhigam, 10.1.6. And Sri Thirumadal, there is 1 pasuram. And in Periya Thirumadal, there is 1 pasuram. We will now listen to all of that. Sri Thirumadal Taniyan. Mullit Chelumalaro Taran Mulamadiyam Kollikkan Ullam Kodiyame Vallal Thiruvalan Sir Kaliyan Karkaliyai Vetti Maruvalan Thandan Madal. Thirumangai describes Thirucherai both in Sri Thirumadal and Periya Thirumadal.
கணமங்கை காரார் மணிநிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம் சீரார் கணபுரம் சேரை திருவழுந்தூர் காரார் குடந்தை கடிகை கடல் மல்லை ஏரார் பொழில் சூழ் இடவந்தை நீர்மலை சீராரும் ஆலிரும் சோலை திருமோகூர் பொன்னுலகில் வானவரும் பூமகளும் போற்றி செய்யும் நன்னுதலீர் நம்பி நரையூரர் மண்ணுலகில் இனிலமை கண்டும் இரங்காரேயாமாகில் மன்னுமடல் ஊர்வன் வந்து தாமரை மேல் மின்னடையால் நாயகனை விண்ணகருள் பொன்மலையை பொன்மணி கொழிக்கும் பூங்குழந்தை போர்விடையை தென்னங்குறுங்குடியுள் செம்பவளக் குண்டினை மன்னிய தன் சேரை வள்ளலை. நன்னாரார் வாழவுணர் பாசுரம் of Thirukadal Malai, Periya 2.6.1, and this sora padhigam on Thirucherai, Thirumangai Azhwar talks about Adiyarukku Adimai, how he is subservient to the Bhagavatas who are close to Perumal. These can be compared to Pailam Sudarodi and Nedumarkadimai Padhigam of Thiruvaimozhi of Nammalvar. It is said Bhagavatha Adimai, or being subservient to Perumal and doing Bhagavatha Kainkaryam, is first stage. Actually, we are expected to do Bhagavatha Kainkaryam and taking care of the Bhagavatas, and because they are close to Perumal, and this is the second stage. So Bhagavatha Seshathvam is the basis of Sri Vaishnava Siddhantha, or the saram of the Vaishnava Siddhantha. So Kaliyan, in his Periya, he discusses very succinctly about the saram of Sri Vaishnava Siddhantam at the Sara kshetram at Thirucherai in his 10 songs on Saranatha Perumal. Adiyarukku Adimai. We will now see how Periyavachan Pillai in his Vyakyanam talks about 2 examples of Adiyarukku Adimai. Periya Nambi was the Acharya of Ramanuja. Periya Nambi and Maraneri Nambi were the Sishya of Alavandar. Maraneri Nambi was from a lower kulam, so he was always on the outside in the prakaram of Srirangam Perumal and thinking of Sri Ranganatha. When he knew that his last days were coming, he told Periya Nambi, who was his Sishya with Alavandar, he said, when I move on to Paramapadam, you should do the final Kainkaryam or the Sarama Kainkaryam for me. Accordingly, when Maraneri Nambi passed away, Periya Nambi did the final Kainkaryam. The people of Srirangam were very upset that Periya Nambi, who was Acharya to Ramanuja, did this Kainkaryam. So they all went and asked Ramanuja, how did your Acharya do this? Is this not wrong? You should go and ask him. So Ramanuja goes to Periya Nambi and asks him why he does that. Though Ramanuja knows why
what his Acharya did was right. He wanted Periya or his Acharya to tell the world what truly he did was right. So he asks him, why did he do that? And so Periya says, there is no distinction in the clan. When Rama does the Sarama Kainkaryam for Jatayu, so why should we not do that? Are we bigger than Rama, Lord Rama himself? When Rama does for Jatayu, which is a bird, I can definitely, what I did was not really wrong. So he explains that it is Bhagavatha Kainkaryam, or Marnavambi was a big Bhagavata, and so Bhagavata Kainkaryam I did, which is the most Uttama Karyam. So this is how he explains the equality of people. The other example of Bhagavata Kainkaryam is about Pillayazhige Manavala Arayar. Arayar didn't listen to the Azhwar Pasurams on Thirucherai, where Perumal says that he is Adiyarka Adimai, or he is Adimai to the Bhagavatas, and he considers them more Uttamam, and whoever comes to Thirucherai, Kaliyan says that he is subservient to them. So Arayar said that he will not go to Saranatha Perumal and have his darsanam because he is scared that Azhwar will treat him will become subservient to Arayar. So this is how the Bhagavata feels about Kaliyan. And it is very clearly shows that how Arayar understood how Kaliyan says Bhagavata Kainkaryam is the most important thing, and it is more Uttamam to Perumal, even more Uttamam than Bhagavat Kainkaryam. Kalayami kalidvamsam kavim lokadivagaram yasya gobi prakashabhihi avidyam nihatam tamaha வாழிபரகாலன் வாழிகலிகண்ணே வாழிகுறையலூர் வாழ்வேந்தன் வாழியரோமாயோனை வாழ்வழியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மானவேல் நெஞ்சுக்கிருள் கடுதீபம் அடங்கானிடம் பிறவி நஞ்சுக்கு நல்ல அமுதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சுக்கிலக்கியம் மாரணசாரம் பரசமய பஞ்சு கலரின் பொறி பரகாலன் பனுவல்களே எங்கள் கதியே ராமானுசமணியை சங்க கெடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோன் இந்த மறையாயிரம் அனைத்தும் தங்கு மனம் நீ எனக்குத்தா மாலைத்தனியே வழிபறிக்க வேணும் என்ன கோலிப்பதிவிருந்த கொத்தவனே வேலை அனைத்தருளும் கையால் அடியேன் வினையை துணை தருள வேணாம் துணைந்து கஞ்சோர வெம்குருதி வந்திழிய வெம்தழல் போல் கூந்தலாளை மஞ்சேர மலை உண்ட மாமதலாய் வானவர்தம் கோவே என்ன வெஞ்சேரம் இளந்திங்கள் அகடிருஞ்சி மணிமாடமல்கு செல்வத்தஞ்சேரை எம்பெருமான் தாழ் தொழுபார் காண்மின் என் தலைமேலாரே கஞ்சோர வெம்குருதி வந்திழிய வெம்தழல் போல் கூந்தலாளை மஞ்சேர முலை உண்ட மாமதலாய் வானவர்தம் கோவே என்ன வெஞ்சேரம் இளந்திங்கள் அகடிருஞ்சி மணிமாடமல்கு செல்வத்தஞ்சேர எம்பெருமான் தாழ் தொழுவார் காண்மின் என் தலை மேலாரே அம்புருவ வரி நெடுங்கண் அலர்மகளை வரை அகலத்தமர்ந்து மல்லல் கொம்புருவ விலங்கனி மேல் இளங்கண்ணு கொண்டிருந்த குத்தர் போலாம் வம்பலரும் தஞ்சோலை வஞ்சேரை வானுந்து கோயில் மேய எம்பெருமான் தாழ் தொழுவார் எப்பொழுதும் என் மனத்தே இருக்கின்னாரே மீதோடி வாழிரு மின்னிலக முன்விலகும் உருவினாளை
காதோடு கொடிமூக்கண்ணுடன் நிறுத்த கைத்தலத்தா என்ன தாதோடு வண்டலம்பும் தன்சேரை எம்பெருமான் தாளையேத்தி போதோடு புனல் தூவும் புண்ணியரே விண்ணவரின் பொலிகின்னாரே தேராலும் வாளரக்கன் தென்னிலங்கை வெஞ்சமத்து பொன்னி வீழ போராளும் சிலை அதனால் பொருகணைகள் போக்குவித்தாய் என்ன நாளும் தாராளும் மறைமார்பன் தன்சேரை எம்பெருமான் உம்பராளும் பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு காலம் பெருகிலேனே வந்திக்கும் மத்தவர்க்கும் மாசுரம்பில் வல்லமணர் தமக்குமல்லேன் முந்திச் சின்னறி உருவாய் இரணியனை முரண் அழித்த முதல்வர்க்கல்லால் சந்தப்பு மலர் ஜோலை தன்சேரை எம்பெருமான் தாளை நாளும் சிந்திப் பார்க்கின் உள்ளம் தேனூரி எப்பொழுதும் தித்திக்குமே பண்டேனும் ஆய் உலகை அந்நிடந்த பண்பாளா என்ன நின்று தொண்டானேன் திருவடியே துணை அல்லால் துணையிலேன் சொல்லுகின்றேன் வண்டேந்தும் மலர்ப்புறவில் வன்சேரை எம்பெருமான் அடியார் தம்மை கண்டேனுக்கினிது காணீர் என் நெஞ்சும் கண்ணினையும் கழிக்குமாறே பைவிரியும் வரி அரவில் படுகடலுள் துயிலமர்ந்த பண்பாயென்னும் மைவிரியும் மணிவரை போல் மாயவனே என்னென்னும் வண்டார் நீலம் செய்விரியும் தன்சேரை எம்பெருமான் திருவடியை சிந்தித்தேற்கு என் அறிவும் கொண்டானுக்கு ஆளானார் காலாம் என் அன்புதானே உண்ணாது வெம்கூத்தம் ஓவாத பாவங்கள் சேரா மலை மேலை விண்ணோரும் மண்ணோரும் வந்திரைஞ்சும் மெந்தளிர்போல் அடியினானை பன்னார வண்டியம்பும் பைம்பொழில் சூழ் தன்சேரை அம்மான் தன்னை கண்ணாரக் கண்டுருகி கையாரத் தொழுவாரைக் கருதுங்காலே கள்ளத்தேன் பொய்யகத்தேன் ஆதலால் போதிரகால் கவலை என்னும் வெள்ளத்தேற்கின்கொலோ விளைவயலுள் கருணீலம் கலைஞர் தாளால் தள்ள தேன்மணனாரும் தன்சேரை எம்பெருமான் தாளை நாளும் உள்ளத்தே வைப்பாருக்கிது காணீர் என்னுள்ளம் உருகுமாறே பூமாஞ்சேர் கருங்குழலார் போல் நடந்து வயல் நின்ன படையோடு அன்னம் தேமாவின் இந்நிழலில் கண்டுயிலும் தன்சேரை அம்மான் தன்னை வாமான் தேர் பரகாலன் கலைகன்னி ஒளிமாலை கொண்டு தொண்டீர் தூமாஞ்சேர் பொன்னடிமேல் சூட்டுமின் நும் துணைக்கையால் தொழுது நின்னே பூமாஞ்சேர் கருங்குழலால் போல் நடந்து வயல் நின்ன படையோடு அன்னம் தேமாவின் இந்நிழலில் கண்டுயிலும் தன்சேரை அம்மான் தன்னை வாமான் தேர் பரகாலன் கலிகன்னி ஒளிமாலை கொண்டு தொண்டீர் தூமாஞ்சேர் புன்னடிமேல் சூட்டுமின் நும் துணைக்கையால் தொழுது நின்னே. Dhanyosmi. Thank you, Sriman Narayana Swami, for the Santa Kainkaryam of Thirumangai Thirucherai Pasarams. After the Pasarams, we come to the Prakaram. We see the beautiful Vimanam and the Rajagopuram on the side. The Sthala Vriksham for Thirucherai is Shanbagamaram. We have the beautiful fragrance of the Shanbagapu. Now we see the Vimanam of Perumal and Tayar, the Sara Vimanam. As we already said, this is the Pancha Sara kshetram. So this is the Sara Vimanam. Saranayaki Tayar, Amandatrakolam, Tanikovilacha. To all this, now we see the Utsavams. So we'll start with Perumal Thirumanjalam with 5 Tayars. Mamadalai Piran with 5 Tayars Thirumanjalam. Brahmotsavam Perumal Purapadu. Utsavar Mamadalai Piran with Tayar during a Utsavam. Seshavahanam during the Brahmotsavam Perumal with Tayar. This is another Utsavam Alankaram. Beautiful Alankaram
by the Bhattars at Thirucherai. Perumal Tayar Utsava Alankaram. Beautiful Tayar with Alagana Podava and Perumal with all his Gadar and his Ayudam. Next we see the Surya Prabha. This is also during the Brahmotsavam. Perumal and Tayar Purapadu during the Utsavam. Perumal Pinnalagu, beautiful, and Perumal and Tayar with Muttangi. Thirucherai Perumal Tiruther during the Brahmotsavam. Garuda Vahanam, Perumal in Garuda Vahanam during the Brahmotsavam. Perumal in Mohini Avataram with the Amrita Kalasam and Pavitrotsavam. After having a good darshanam of Sarnatha Perumal and Mamadalai Piran and Sarnaiki Tayar and other 4 Tayars at the Pancha Sara kshetram, Thirucherai, and understanding a little bit of the Periya Thirumozhi Kaliyan about Bhagavatha Seshathvam and Bhagavatha Kainkaryam and its importance, Bhagavatha Kainkaryam and Bhagavatha Kainkaryam, and how Perumal is more happy when his Bhagavatas are taken care of. We leave Thirucherai and for our next Divyadesa Yatra. Adiyongal Dasoham Parthasarthi family. Dhanyosmi for having joined us in our Thirucherai Divyadarsanam on Thirumangai Thirunakshatram Karthigel 2023, November 27th. With Bhagavan's Anugraham and blessings of all elders, see you all in our next Vaishnava Anubhavam. Thank you for joining us in our Vaishnava Anubhavam from Parthasarthi family. Please share with like-minded friends your Vaishnava Anubhavam on Vrindavan. Adiyongal Parthasarthi Srinivasan family. Dhanyosmi.